you walk into this room at your own risk, because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. This is not a new world. It is simply an extension of what began in the old one. It has patterned itself after every dictator who has ever planted the ripping imprint of a boot on the pages of history since the beginning of time. It has refinements, technological advances, and a more sophisticated approach to the destruction of human freedom. But like every one of the super-states that preceded it, it has one iron rule. Logic is an enemy and truth is a menace. This is Mr. Romney Wordsworth in his last 48 hours on Earth. He's a citizen of the state, but will soon have to be eliminated because he is built out of flesh and because he has a mind. You've been under investigation, Mr. Wordsworth, for the mandatory period of 1 year and 11 months. You're found to be obsolete. The purpose of this hearing is to make a finding in the matter and make a sentence accordingly. Do you understand that, Mr. Wordsworth? Your occupation, Mr. Wordsworth? A librarian, sir. A librarian. Having to do with books. Yes, sir. Books. Since there are no more books, Mr. Wordsworth, there are no more libraries. The field investigators in your sector have classified you as obsolete. Your rights are as follows, Mr. Wordsworth. You are to be liquidated within a period of 48 hours. You are obsolete, Mr. Wordsworth. A lie. No man is obsolete. You have no function, Mr. Wordsworth. You're an anachronism, like a ghost from another time. I am nothing more than a reminder to you that you cannot destroy truth by burning pages. You're a bug, Mr. Wordsworth, a crawling insect, an ugly, misformed little creature who has no purpose here, no meaning. I am a human being. Delusions, Mr. Wordsworth. Delusions that you inject into your veins with printer's ink. The narcotics that you call literature, poetry, essays of all kind, all of it an opiate. You have nothing but spindly limbs and a dream, and the state has no use for your kind. I don't care. I tell you, I don't care. I'm a human being. I exist. And if I speak one thought aloud, that thought lives, even after I'm shoveled into my grave. The Chancellor, the late Chancellor, was only partly correct. He was obsolete. But so is the state, the entity he worshipped. Any state, any entity, any ideology that fails to recognize the worth, the dignity, the rights of man, that state is obsolete. Hallo allemaal, daar zijn we er weer, RHTV live vanuit het mooie Maastricht. Ja, en zoals altijd hebben we het over politiek, geopolitiek en politiek gerelateerde issues. Kijk, hier hebben we het mooie Maastricht. Ja. Goed. We gaan even onze aandacht schenken aan het Midden-Oosten. Ja. Want er is weer hevig geschoten in de Westbank. En ja, heel veel mensen hebben zoiets van, hoe kan het toch? Hoe kan het toch dat er altijd oorlog is daar in het Midden-Oosten? En dat gaan we proberen uit te leggen. We hebben het al vaak geprobeerd uit te leggen, maar we doen het nog een keer. Herhaling is goed, zegt men. Dus laten we beginnen met het Ottomaanse Rijk. Ja, je had in het Midden-Oosten had je dus het Ottomaanse Rijk, Turkije, Syrië, Israël, Jordanië, Irak zat eronder. En stukken van Egypte, Libië en zelfs tot aan Tunesië. En ook een stuk Algerije.
Dat was een hele Ottomaanse Rijk. Hè? Dus Kuwait erbij en Irak, Turkije, Griekenland. Zelfs rondom de Zwarte Zee hadden ze invloed, hè, de Ottomanen. En dat heeft heel erg lang bestaan. Ja. En die kreeg dus de Eerste Wereldoorlog. Hè, we weten hoe dat begonnen is. Je had dus een belangrijk iemand vanuit Oostenrijk. De Oostenrijk-Hongaars Rijk had je toen. En die is toen naar Servië toegegaan, werd doodgeschoten en zodoende kregen we de Eerste Wereldoorlog. Ze gingen dus de Serven aanvallen, de oorlog verklaren en Duitsland ging het ondersteunen. Had je het Ottomaanse Rijk destijds. Had je ook als een speler op het veld. Dus de Ottomaanse Rijk, de Russen en dan nog een heel verdeeld Europa. Ja. De enigste die wel geallieerd aan elkaar waren. Er waren eerst twee hele lange vijanden van elkaar, namelijk Engeland en Frankrijk. Ja. En die kwamen dus bij elkaar en die gingen dus min of meer het Ottomaanse Rijk verdelen. Dat heet de Sykes-Picot-verdrag. Ja. En dan zou je wel weer zeggen, ja, die Rogier, die verzint dat allemaal. Nou, oké. We hebben zo'n filmpje dat we dus laten zien, die er uitgebreid op ingaat. En we laten ook eventjes een Wikipedia-pagina zien waar dat op staat. Het Sykes-Picot-verdrag. Hier, zo. Kijk eens. Het Sykes-Picot-verdrag was een geheime overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in mei 1916, waarin zij afspraken maakten over hun invloedssfeer in Zuidwest-Azië en de Triple Entente erin zou slagen het Ottomaanse Rijk te verslaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus, en daarbij hebben ze dus het hele gebied gewoon verdeeld. Nou, zoals gezegd, we zouden gaan kijken naar het Midden-Oosten. Er is weer een aanslag geweest van een Palestijnse gast die dus 4 Israëliërs heeft doodgeschoten bij een tankstation. En dit is een retaliatieaanslag, want van tevoren heeft Israël 6 Palestijnen gedood in de Westbank. Dus we gaan even hier naar kijken, voor we een bredere beeld gaan geven aan het Midden-Oosten, gaan we eerst even naar deze detail kijken. Dan heb je een beter beeld van wat er allemaal gebeurt daar zo. We gaan even hier naar kijken. These 4 Israelis have been killed in an attack. Hier staat het in de illegal Eli settlement in de occupied West Bank. Ja. Dus we hebben het er ook over gehad, een aantal uitzendingen geleden, dat ze de Westbank in de fik gingen steken en zoiets om de mensen eruit te drijven. En zeer, zeer triest wat er allemaal gebeurt. Maar goed. This is
unacceptable. This is our home, this is our life, and we should be able to live our lives every day without being afraid. It's not your home, okay? You stole that home from a Palestinian who is very angry at you. It's not your home. Without someone taking the liberty to come and murder innocent people. כוחותינו פועלים עכשיו בשטח כדי לבוא חשבון עם המרצחים, אבל אני רוצה להגיד לכל מבקשי נפשנו, כל האופציות פתוחות. אנחנו נמשיך להילחם בטרור במלוא העוצמה, ואנחנו ננצח אותו. The attack came a day after at least 6 Palestinians were killed in Jenin, ook een bezet gebied door Israël. En ja, zeer, zeer triest wat hier allemaal zich plaatsvindt. En ja, zoals gezegd, geschiedenis heeft altijd invloed op de toekomst. Ja, dus eerst moeten we de geschiedenis goed gaan snappen. En dan pas kunnen we gaan kijken naar een betere toekomst. Voor de mensen in het Midden-Oosten. Dit moet stoppen. Nou, we hebben het kunnen zien, dus een Palestijnse gast die heeft 4 Israëliërs gedood, nieuwe settlers, zeg maar. En ja, die dag van tevoren waren 6 Palestijnen doodgegaan. En ja, zeer, zeer triest wat hier zich plaatsvindt. Maar nogmaals, we moeten kijken naar geschiedenis. De geschiedenis in deze is zeer, zeer belangrijk. En ja, ik heb al een beetje een introductie gegeven hoe dit allemaal zich heeft plaats kunnen vinden. Maar dit filmpje legt het veel beter uit dan wat ik ooit zou kunnen doen. We gaan even hier naar kijken. This video is made possible by Nebula. Use the link down in the description below to support Real Life Lore directly by signing up, where you can watch 25 additional and exclusive full-length videos in my ongoing Nebula Modern Conflict series, covering recent major wars and crises, including this video's next part covering how ISIS was able to rise to power in Iraq and Syria. Throughout all of our lifetimes, the Middle East is a region that has been nearly synonymous with warfare, instability, and conflict. You have heard nearly every single year of your life about some kind of conflict going on in this place, regardless of when you were born, because conflicts have been raging here without a pause for nearly the entirety of the past century. Just since the turn of the 21st century alone, there have been major wars fought across the territories of Iraq, Syria, Lebanon, Israel, Palestine, and Yemen that have variously attracted the military involvements of Iran, Jordan, Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates, Turkey, and powers from even beyond the Middle East like the United States, United Kingdom, France, and Russia. These 21st century conflicts in the Middle East alone have claimed the lives of millions of people and forced millions more into exile and refugee status while costing trillions of dollars, making the Middle East arguably the most geopolitically turbulent region anywhere in the 21st century world. But why is this part of the world the way that it is? Why do you always hear about wars and conflicts taking place here? And why will you probably continue hearing about wars and conflicts taking place here for the rest of your life? The answers to those questions are complex, because the modern Middle East is the most geopolitically complicated chessboard in the world to really understand, with dozens of different actors and competing interests all variously working against each other at some times and then working together at others. But in order to understand the root cause of the modern Middle East's many problems, you only have to rewind the clock a little more than 100 years ago to learn how the Middle East borders we know today came into being, and why they have guaranteed more than a century's worth of forever wars and misery for the entire world ever since. For many centuries, the Turkish Ottoman Empire dominated practically the entirety of the Middle East and enforced its own rule of law across the land. Dozens of ethnicities, languages, and religions all compose the extremely diverse peoples of the empire that at one point spanned from Hungary to Yemen.
The Ottoman Empire had regions within it, but it had no tolerance for nations. And nationalism within the empire of any kind was always ruthlessly repressed and crushed in the name of greater imperial stability and peace. But the Ottoman Empire eventually entered into a long period of gradual decline. Dit doet een beetje denken aan de Europese Unie. Hè? Want de Europese Unie wil ook geen nationalisme. Hè? Die willen ook een unie behouden. Een samensmelting van allerlei landen, een unie behouden. En ja, snap je? Wij zijn geworden wat we zijn gaan vechten. Ja, maar we gaan verder kijken. By the 19th century, the rising British Empire was growing increasingly interested in the Middle East that the Ottomans had so thoroughly dominated for so long. The Middle East, you see, geographically stood in the way between the British home islands and the Crown's most important colony, India. In order to better safeguard British ships traveling between India and the home islands, the British began gradually acquiring protectorates across the Middle East, beginning with the modern United Arab Emirates in 1820, and then gradually expanding from there to include southern Yemen, Bahrain, and eventually Egypt itself in 1888. Hier hebben we het ook over gehad, hè? De Suez-crisis. Nearly 20 years after the Suez Canal had first been completed, which granted the British the quickest possible journey time between the home islands and India by way across the Mediterranean and the Red Sea. The Suez Canal, owned by British and French shareholders despite running through Egypt, was therefore one of Britain's most geopolitically valuable assets, and they intended to ensure their continuous access to it by forcing Egypt into the status of a protectorate. The British further established protectorates over Oman and Kuwait, and then in 1914, alarmed by the increasing British meddling in the Middle East and their internal affairs, the Ottoman Empire took the decision to join the First World War on the side of Imperial Germany. It was shortly after that when the British and the French decided that the Ottoman Empire would have to be completely destroyed by them. But it was initially unclear what exactly would take the place of the centuries-old rule of the Ottomans. In 1916, British and French diplomats named Mark Sykes and Francois-Georges Picot negotiated a secret treaty regarding how their respective governments would divide and partition the lands of the Ottoman Empire between themselves after the war's conclusion and the ancient empire's destruction. The agreement Nou, dat heet het Sykes-Picot-verdrag, waar we dus de uitzending min of meer mee begonnen waren. Het Sykes-Picot-verdrag ging dus de landen verdelen in het Midden-Oosten tussen Frankrijk en Engeland als protectoraat, zoals het heet. En ja, daar waren dus ook weer gebieden beloofd, min of meer, door die afspraken. En er is bijvoorbeeld een deel van Syrië dat door Turkije heen gaat, aan de kust. Is ook zo'n gebied eigenlijk dat door Sykes-Picot werd gezegd van nou, dat is van Syrië. Maar later werd het dan weer veranderd en zoiets. En ja, Turkije heeft het gebied dan overgenomen. Dat zit dan, even kijken, als je het pijltje ziet, hier zo. Dit stukje hier. Dit is eigenlijk volgens Sykes-Picot van Syrië. Ja, waar het pijltje zit. En ja, nogmaals, werd later weer veranderd. En zoiets. Het is belangrijk dat we dit weten. Want dit is nog altijd een kwestie dat meespeelt tussen Turkije en Syrië. Die hebben hier nog altijd meningsverschillen over. Juist omdat het veranderd werd. Maar dat zien we in dit filmpje. We kijken door. Became simply known as the Sykes-Picot Agreement, and basically went as follows. This zone would fall under direct colonial British rule. This zone would in time become an independent Arab state under British influence. This zone would fall under direct colonial French rule. This zone would in time become another independent Arab state but under French influence. This zone would be given to the Russian Empire, while the region of Palestine and Jerusalem, with its immense religious significance, would be placed under some kind of as of yet unspecified international administration. These initial political lines that the British and French diplomats drew across the Middle East for the future of the region in 1916 paid little attention to the complex real borders of the Middle East's various religious beliefs, languages,
languages and ethnicities. But the lines were also not just arbitrarily drawn either. While not based on ethnicity, language, or religion, or really even geography in many cases, the lines were instead based upon the older Ottoman internal divisions that they had created, which also had little to no regard for ethnic or religious boundaries in their vast ethnically, linguistically, and religiously diverse empire, where nationalism and separatism was never tolerated. The British zone initially encompassed the Ottoman provinces of Baghdad and Basra, and parts of Deir ez-Zor and Damascus, while the French zone initially encompassed the Ottoman provinces of Mosul, Deir ez-Zor, Aleppo, Adana, Beirut, and Lebanon, while the International Palestine area was based on the province of Jerusalem itself that reported directly to the Ottoman capital. This was the map that Sykes and Picot drafted their own new lines atop of in 1916, rather than any detailed ethnic, linguistic, or religious map of the region, resulting in massive consequences that have reverberated down the decades ever since. The initial terms of the 1916 Sykes-Picot Agreement were then even further complicated by several other British wartime promises, guarantees, and assumptions. Zij beloofden dus ook de Palestijnen een staat. Ja, samen met de mensen die Joods noemen. En zij beloofden hun beiden een staat. Ja. En de Palestijnen, ja, die hebben aan het kortste eind getrokken. Ja, want Israël werd gecreëerd binnen Jeruzalem, Tel Aviv. En dat ging zich uitbreiden naar Jeruzalem, de Westbank. Dus, snap je? Steeds werd er meer land overgenomen. Ja. Dan heb je nog de Tweede Wereldoorlog, hè. De Joodse mensen werden vervolgd en die gingen dus terug naar het beloofde land. Ja, naar Israël. Zoals we het nu kennen. In order to encourage an Arab revolt against their Turkish overlords, many British officials guaranteed that they would favor the creation of a large, unified Arab state across the Arab lands following the end of the war. At nearly the same time, though, in 1917, Britain also proclaimed the Balfour Declaration, which promised the British government would favor the creation of a national home for the Jewish people in the land of Palestine. And then, finally, there was the question of oil. Oil had been first discovered in the Middle East in a remote part of Iran in 1908, that the British subsequently dominated through their state-owned Anglo-Persian oil company, which would later evolve into the British Petroleum, or BP, company that we know of today. But Iran's oil at the time wasn't considered enough. World War I was proving to everyone involved how critical oil was becoming as a strategic resource to fuel the new machines of war. From battleships to airplanes, and the United States was at that time by far the world's largest producer and supplier of oil. America therefore provided the British Empire with most of their oil needs, but America's president at the time was also Woodrow Wilson, a man who was staunchly opposed to the concept of empires in the post-war world, including Britain's. So, believing America to be a potentially unreliable provider of oil to their empire in the future, the British government was, at the time, highly incentivized to acquire influence and control over as much of the Middle East nearby to Iran as possible, where they believed that potential future massive oil deposits would be later discovered and owned by them, providing Britain with the critical oil it would need to fight through whatever conflict would come to them next. After World War I concluded, the victorious Allies met at Versailles in 1919 to set the terms of the peace, and the borders of the Middle East were shifted once again. The Ottoman province of Mosul was transferred from the French zone of influence over to the British zone of influence, and as the Ottoman Empire was actively collapsing, the Allies pressed the infamous terms of the Treaty of Sèvres upon the dying empire in 1920, the terms of which made even the Treaty of Versailles that was pressed upon Germany seem fairly generous. The terms of the previous Sykes-Picot Agreement between Britain and France would remain intact, with the Russian Empire. Kijk, hier had ik het dus over, hè. Dat stukje hier zo, dat zou dus onder de Franse mandaat van Syrië terechtkomen. Ja. Syrië kreeg een onafhankelijkheid en ineens is dat stukje weg. Ja, dat hoort dan bij Turkije. En daar is nog steeds een hele dispuut over. Empire now gone, a huge independent state of Armenia was to be carved out of northeastern Anatolia, another independent state for the Kurdish
Kurdish people was to be further carved out of southeastern Anatolia. Italy was to seize control over several of the empire's Aegean islands. Greece was to annex much of eastern Thrace and a chunk around the city of Izmir on the Anatolian mainland, while the area around the strategically important Turkish Straits was to fall under an international regime outside of Turkey's remaining jurisdiction. The Turkish state that was to be left over was doomed to become nothing more than an insignificant rump state. And thus, outraged by the treaty's terms, the emerging Turkish government almost immediately rebelled and continued fighting against the Allies for the next 2 years. After the Turkish forces made significant military gains on the battlefield, they forced the Allies to return back to the negotiating table again and concluded with the terms of the 1923 Treaty of Lausanne, which replaced the terms of the previous Treaty of Sèvres and were far more favorable to Turkey. Finally, the borders of the modern Middle East as we roughly know them as today were set in ink. But the terms of Lausanne in 1923 still left many questions and problems unresolved. There would be no independent state created for the Kurdish people after all, for example, a problem that has vexed the region for the century ever since. Today, the Kurds are one of the largest. Daar hebben de Turken nu nog steeds last van, hè. De Koerden die zitten dus in Syrië, Irak, zoals we het nu kennen, en Iran, en voor een groot deel in Turkije. Ja, die willen een onafhankelijke staat hebben. Ja, een autonoom staat. En ja, dat wordt hun niet gegund. Turkije is daar niet zo blij mee. Die vinden dat terroristen en zoiets. Terwijl, als je het op de grotere kaart bekijkt, Zweden en Finland, die steunden dat. Die willen een Koerdische staat hebben. Ja? Dat was ook de reden waarom Zweden en Finland zo lang moesten gaan wachten totdat ze mee konden doen met NATO. Want Turkije is een NATO-land. Ja? Finland zit er nu bij, Zweden nog steeds niet. Ja? Maar Finland heeft ook gezegd van nou, we gaan die niet ondersteunen. De Koerden laten maar zitten. En ja, nu zit ze dus bij de NATO. Dat is de kaart die Turkije in handen heeft. Zoiets van ja, als je die Koerden niet steunt, dan kun je bij de NATO aansluiten. Stateless people in the world, numbering some 40 million strong, with their own separate ethnic, cultural, and linguistic identity, but divided between the borders of what became Turkey, Syria, Iraq, and Iran, where in all 4 countries they are minority groups and have often been subject to persecution and discrimination. Kurdish nationalism and separatism and the desire to create an independent Kurdish state out of these areas has been a constant flashpoint of conflict in this region ever since. The British also smushed together the former Ottoman provinces of Mosul, Baghdad, and Basra into their mandate for Mesopotamia, which would later evolve into the state of Iraq. But the problem with that was that all 3 of those Ottoman provinces contained very different people with very different interests, identities, and beliefs. The people of Mosul were mostly ethnically Kurdish. The people of the Baghdad province were primarily Sunni Muslim Arabs, while the people of the Basra province were mostly Shia Muslim Arabs. Even further, what became Kuwait had also been a formal part of the Basra province under the Ottoman administration, until the British showed up and transformed it into a protectorate of theirs. After World War Dit is ook de reden, dat zie ik ook later in het filmpje, waarom Irak dus Kuwait aanvalt. Saddam Hussein die zei van, volgens nieuwe regels hoort het bij Irak. Ja, de oude regels dan. Maar volgens die regels hoort het bij Irak. Ja, dus. Maar goed, we gaan verder kijken. War I, the British legally separated Kuwait from the Basra province and from Iraq, and they kept Kuwait as their own protectorate until the 1960s, which, in the end, would give the Iraqi state a decent historical claim to Kuwait that would eventually be acted upon by Saddam Hussein's invasion in 1990.
Iraq became independent from the British Mandate in 1932 and emerged as a deeply internally fragmented state, with a historical claim on Kuwait. And it was also almost completely landlocked, with only a tiny sliver of a coastline on the Persian Gulf wedged in between Kuwait and Iran. And it further controlled neither of the headwaters for the two great rivers that it would rely so heavily upon for its civilization, the Tigris and Euphrates, both of which begin further to the north within Turkey. The French mandates weren't created much better either. The Lebanon province of the Ottoman Empire was deliberately separated as an independent state by the French based on that province's slight religious majority of Christians at the time. But it had very significant minorities of Sunni and Shia Arabs and Druze Arabs as well. Meanwhile, the polyglot Ottoman provinces of Aleppo, Beirut, Damascus, and Deir ez-Zor were all smushed together to form what became Syria, putting large numbers of Sunni Kurds, Sunni Arabs, Alawite Shia Arabs, and Christian Assyrians and Arabs all into the same country. And then in the 1930s, the Turkish government began pressuring the French to cede over the Syrian province of Alexandretta, owing to that province's large Turkish community, fearing that if they did not yield to the Turkish demands that Turkey may join in an alliance with Nazi Germany, the French relented and pushed out Alexandretta from the Syrian mandate as the independent state of Hatay in 1938. Then the following year, in 1939, the independent Hatay state held a highly controversial referendum on annexation into Turkey that was passed, resulting in it entering Turkey as the Hatay province. And ever since then, the government of what would later become Syria has continually claimed the Hatay province as rightfully Syrian territory under Turkish occupation. And even further, the headwaters for the Euphrates River that runs all across Syria begins up in Turkey as well, meaning that Turkish-built dams on the Euphrates and the Tigris present direct challenges to both Syria's and Iraq's supplies of water, leading to further sources of potential conflict between Iraq and Syria on one side and Turkey on the other. Lebanon became independent from the French Mandate in 1943 and Syria in 1946, and Syria immediately emerged with territorial disputes with Turkey over Hatay and territorial claims to the whole of Lebanon based on the French decision to artificially separate it based on religious demographics, while being itself a deeply internally fragmented state along sectarian and ethnic lines just like Iraq and also Lebanon. Then, all of these political divisions created by the Allies' mapmaking between 1916 and 1923 were even further exacerbated by the future discoveries of oil and gas across all of these brand new countries. Oil was only first discovered in Iraq in 1927, years after the borders had already been drawn and settled, marking the first major discovery of oil in the Arab world. Future initial discoveries of oil were made in Kuwait and Saudi Arabia a decade later in 1938, and then much later in Syria and the United Arab Emirates in 1956 and 1958, respectively. But the locations of where the oil and gas reserves were to be discovered across all of these new countries in nearly every single case would ensure generations of nearly continuous conflict over them. Within Iraq, oil was discovered across the former Ottoman provinces of Basra and Mosul, home to the Shia Arab and Sunni Kurdish communities, but hardly any oil at all would be discovered in the central Baghdad province that was primarily home to the Sunni Arabs. Even further, an overwhelming 90% of all of Iran's oil reserves would simply be discovered within the Iranian province of Khuzestan, which encompasses an exposed, flat plain on the western side of the Zagros Mountains that otherwise largely forms the rest of Iran's westernmost borders. Als je nou kijkt naar de oorlog tussen Irak en Iran, waar werd aangevallen? Niet via het bergachtig gebied hier zo, maar het vlakke gebied. Ja, daar bevond zich het meeste olie. Ja. And even further, Khuzestan was primarily inhabited by Shia Arabs, rather than the Shia Persians who made up the majority of the rest of the country. Kuwait, though small in size, also had enormous oil reserves nearly equal to the entirety of Iraq's oil reserves. And of course, Iraq contained the historical claim to Kuwait, a card that could be theoretically deployed at any time to double the Iraqi state's oil resources. In Saudi Arabia, home to the largest share of the Persian Gulf's oil, the oil would be almost entirely discovered in just a small area of the eastern side of the country near to the waters of the Gulf itself, within lands that were home to Saudi Arabia's Shia Muslim minority, while hardly any at all would be discovered in the Sunni majority areas.
And then in Syria, the oil was found almost entirely in the east and the northeast of the country, in the lands of the Sunni Kurds and the Sunni Arabs, while hardly any at all was discovered in the Alawite Shia Arab lands of the west. All in all, the oil found across the Middle East, scattered across the complicated mosaic of competing ethnic, religious, and political identities, would prove to make up nearly half of the entire world's known supply of oil, meaning that outside powers like the British, the Soviets, and eventually the Americans were all going to be permanently interested in influencing the region's events atop all of the dozens of local ethnic, religious, and political interests and actors seeking to influence events as well. And then the British did something else in the Middle East as well. They created a Jewish state out of their other mandate on the other side of the Middle East in Palestine. In the wake of the Holocaust perpetrated by Nazi Germany and Europe, hundreds of thousands of Jewish refugees had been fleeing for their lives to the British mandate for Palestine, encouraged by the British government's own promises for a Jewish homeland made in the Balfour Declaration of 1917, and in the process changing the mandate's demographics, which had previously been almost entirely populated by Arabs. As Britain prepared to release the mandate for Palestine as an independent state following the end of World War II, the newly created United Nations released a plan for the partition of mandatory Palestine in 1947, between a newly created Jewish state and a Palestinian Arab state. Kijk, en dit is nooit gebeurd. Ja, dit is nooit gebeurd. Het ziet er ook heel erg vreemd uit. Je zou toch het land gewoon door midden snijden en dit gebied is voor jou, dat gebied is voor mij. Maar dit ziet er heel vreemd uit. En ja, dus dit is eigenlijk geen land te noemen. Laat staan een staat. Moet je zien hoe Jordanië uitziet hiernaast. Dat is gewoon één land. En dat wordt dan in twee gedeeld. Echt serieus. En dan heb je ook nog een internationaal plek, Jeruzalem. Dus kijk, en dit is dan de oorsprong van waar we mee begonnen. Hè? Die Palestijn die dus 4 settlers doodschiet. And an international administration placed in control over the holy city of Jerusalem. The plan was accepted by most of the Jewish groups, but nearly universally rejected by most of the Arab groups, on the basis that the proposal was too unfair and tilted too much towards the Jewish side. Despite the Palestinian Arab population at the time in mandatory Palestine being more than twice as many as the Jewish population was, the 1947 UN partition plan called for giving the Jewish state 62% of the mandate's land, while only 38% of the land would be allocated to the Arab state. Fighting between the Arabs and the Jews in mandatory Palestine escalated, and as the British withdrew in 1948, the State of Israel declared its independence, thus starting the continuous Arab-Israeli conflict that has remained ever since. Not one Arab country in the world would recognize Israel's existence as legitimate at first, and a coalition of mostly recently created or independent Arab states went to war with Israel in 1948 in support of the Palestinian Arab cause. Israel ended up emerging victorious in that war and ended it in control over all the lands that the UN had assigned to the Jewish state in the 1947 partition plan, in addition to 60% of the UN proposed Arab states' land and the western half of Jerusalem, while Jordan occupied and then annexed the Palestinian-assigned West Bank and international East Jerusalem, while Egypt occupied the Palestinian-assigned Gaza Strip and transformed it into a protectorate. No independent Palestinian Arab state would end up emerging, and an estimated 700,000 Palestinian Arabs were exiled or became refugees displaced from their homes, with many of them fleeing into neighboring Lebanon, in an event that they referred to as the Nakba, or the catastrophe, which would gradually... Dit is ook de prelude naar de civiele oorlog in Libanon. Ja? Dus ja, dit is ook erg belangrijk om te weten. Palestijnen worden dus verdreven van hun eigen land, gaan naar buurlanden toe en daar wordt dus ook een oorlog gevochten. Gradually alter that country's demographics to being more Muslim-dominated, leading to future internal demographic conflict in that country, like the long Lebanese civil war that would last between 1975 and 1990.
At the same time, hundreds of thousands of additional Jews would migrate towards Israel from the shattered communities left behind by the Nazis in Europe, further tilting Israel's demographics more in favor of Jews. The defeat of the Arabs against Israel in 1948 gave way to the rise of Gamal Abdel Nasser in Egypt, a secular Arab nationalist who dreamed of unifying all of the Arab lands in the Middle East beneath a single Arab superstate that would utilize most of the Middle East's oil as their super weapon. A super weapon that he hoped would lead to the defeat of Israel and its primary backer, the United States. Nasser came to power in Egypt in 1954, and he would only... Die drone is er nog steeds, hè, in het Midden-Oosten, één imperium eigenlijk, die zich dan opneemt tegen de grootmachten, andere grootmachten. Maar dat is er nog steeds, die droom. Dat mondt zich uit tot ISIS, ja, het kalifaat en noem het allemaal op. Ja, snap je? Maar goed, we kijken verder. Be the first of many post-World War II Middle Eastern leaders who would set about to change the map of the region set into place by Sykes and Picot. He railed against not only Israel and the United States, but against the Arab monarchies like Saudi Arabia and Kuwait as well, whom he saw as corrupted and who were actively developing closer relations to the United States over their vast oil resources. In 1956, Nasser took the fateful decision of nationalizing the Suez Canal and destroying the ownership structure over it that had been dominated by the foreign British and French shareholders for nearly a century. The British, French, and Israelis all retaliated with war and an invasion of Egypt to try and regain colonial control over the canal. But this time, both the United States and the Soviet Union alike rebuked the colonial invaders, and Egypt emerged victorious, catapulting Nasser and his flavor of Dat kennen we dus als de Suezcrisis. Secular Arab nationalism to the status of much of the Arab world's new champion. In 1958, a coup by military officers in Syria pledging personal loyalty to Nasser took over the country and joined it with Egypt in the short-lived United Arab Republic, which only fell apart just 3 years later in 1961 when another group of Syrian officers launched another coup and restored Syria again as an independent nation. Civil war in North Yemen exploded the following year in 1962 between the monarchist government there and Nasser-style Arab nationalist Republican rebels, leading to the modern Middle East's first proxy conflict. The monarchist Middle Eastern states like Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, and Imperial Iran all balked at the prospect of a revolution in Yemen toppling the monarchy there and then spreading to their own monarchies. And so they all intervened militarily on behalf of the Yemeni monarchist regime, while Nasser, wanting to spread the cause of Arab nationalism and unity, massively supported the nationalist rebels by sending tens of thousands of Egyptian troops and copious volumes of weapons. The war ended up turning into Egypt's version of the Vietnam War, consuming enormous amounts of manpower and resources and developing into a stalemate, greatly weakening the Egyptian armed forces in the process. By 1967, Nasser was again threatening war with Israel over on another front. But, encouraged by Egyptian defeats in Yemen, the Israelis decided to strike first. Surprise Israeli airstrikes against Egyptian forces caught them completely off guard, leading to rapid Israeli military gains against Egypt, Jordan, and Syria in what would become known as the Six-Day War. Israel ended the war by occupying the Golan Heights from Syria, the West Bank and East Jerusalem from Jordan, and the Gaza Strip and the Sinai Peninsula from Egypt, placing Israeli forces on the entire eastern bank of the Suez Canal itself, which caused Egypt to shut the canal down to all maritime traffic for the next 8 years. Jewish Israeli settlers would then begin to move in and colonize all of the recently occupied territories, leading to further conflicts between the Israeli state and the Arab and Islamic worlds. And then, crushed and humiliated by the defeat, Nasser was forced to withdraw from the war in Yemen and died shortly afterwards from a heart attack at just 52 years old in 1970. It was also around that time that the British Empire decided that they could no longer financially maintain their commitments to security in the Middle East and the Persian Gulf, and critically, all of the oil there. In 1971, the British protectorates of Bahrain, Qatar, and the modern United Arab Emirates in the Gulf were all finally granted their independence.
and without the British there any longer, the United States began taking an increased interest in the region instead, wishing to maintain the status quo and regional stability in the Gulf in order to safeguard the world's supply of oil, in contrast to the frequent wars that were being fought over on the other side of the Middle East. The United States began encouraging their ally at the time, Imperial Iran, to step forward as the new guarantor of the region's security and to block the expansion of the Soviets from entering into the Gulf. Massive amounts of American weapons sales were made to arm Imperial Iran for this exact purpose. A policy that would quickly backfire very badly. But on the other side of the Middle East, Nasser's Arab nationalist successor in Egypt, Anwar Sadat, and the recently risen to power Arab nationalist in Syria, Hafez al-Assad, decided to join forces again and attack Israel in order to reclaim the occupied Golan Heights and the Sinai Peninsula. Israel once again emerged victorious in that war, but fearful that they would not always be so capable of winning surrounded by enemies. The 1973 Yom Kippur War paved the way for peace between Egypt and Israel 6 years later in 1979, following the Camp David Accords negotiated by the Carter administration in the United States, in which Israel agreed to dismantle all of their settlements in the Sinai Peninsula and return it back to Egypt, in exchange for Egypt recognizing the legitimacy of Israel's statehood, which made Egypt the first country in the entire Arab world to ever do so after more than 30 years of Israel's existence. Peace between Israel and Egypt had at last been achieved, but the peace was denounced by every other Arab state in the world, including most of all by Syria, which by that time was under the nearly totalitarian regime of Hafez al-Assad and his brand of extremely militant secular Arab nationalism, or Ba'athism. Egypt was expelled from the Arab League for a decade over the peace agreement. Sadat himself was assassinated by Egyptian Islamist militants who believed that he was a traitor, and Syria began championing itself as the new primary backer of the Palestinian. Ja, moet je zien wat hier allemaal gebeurt, hè. Je hebt dus de baatpartij in Syrië, ook nog een baatpartij in Irak, Saddam Hussein. En daar werd dus eigenlijk om gevochten. Van wie is de leider van de baatpartij? En zoiets. Dus, dit komt allemaal met name door de Sykes-Picot-verdrag. Arab cause. As more and more Palestinian refugees fled into neighboring Lebanon, that country's extremely diverse demographics began tilting ever more in favor of the Muslims, to the point where the Christians eventually became less than half of the overall population. The Lebanese Christians had generally dominated the government, and they generally sided with Israel in the Western world, while the Lebanese Sunni and Shia Muslims generally sided with the Arab and Muslim world instead, eventually culminating in the explosion of a complex and multi-sided civil war beginning in 1975 that would last for 15 years until 1990. Ba'athist Syria would invade Lebanon in 1976 and then spent years attempting to integrate and annex the country directly into Syria, based on the separation that the French had done with their map-making after Sykes and Picot. Israel would also invade Lebanon in their attempts to fight against Palestinian forces there and secure the safety of their northern border, leading to direct Israeli and Syrian fighting in the country as well. The Israeli occupation in Lebanon would only end in 2000, while the Syrian occupation only ended in 2005. In retaliation for their worsening relationship with Syria, Israel unilaterally declared to annex the occupied territories of East Jerusalem in 1980 and the Syrian Golan Heights in 1981, setting it on the path of a permanent territorial dispute with Syria that lasts into the present day, as each side ever since has claimed that the Golan Heights is a core part of their integral territories. And at nearly the same time as these events were ongoing, a revolution exploded in Iran in 1979 that toppled the autocratic US-aligned monarchy of the Shah and replaced him with a new revolutionary theocratic regime dominated by the Iranian Shiite Muslim clergy and their leader, the Ayatollah Ruhollah Khomeini. The new revolutionary Iran completely changed the way the Middle East worked, because they emerged as the first truly Islamist government in the region.
region. The new Iranian regime's Shia Islamist ideology believes and continues to believe in the concept of a grand Islamic civilization, consisting of all the Islamic peoples and territories all across the world, and that all of these Islamic territories should be united under the rule of the Islamic clergy and their supreme leader. The new revolutionary Iran was also open about their desire to export and spread their Islamic revolution, first to the Shia Muslim majority lands across the Middle East in Iraq, Syria, Lebanon, Bahrain, Saudi Arabia, and Yemen, and then from there to the rest of the Islamic world. All of the monarchies in the Islamic world, like the Arab monarchies of Saudi Arabia and the Gulf states, were to be toppled during this revolutionary process. Dit is ook de reden waarom er een proxyoorlog was tussen Saoedi-Arabië en Iran. Daar zijn ze dus in Irak aan het vechten, of daar zijn ze in Jemen aan het vechten, of elders. Snap je? En ja, dat is nu door China zo'n beetje opgelost. De relaties tussen Saudi-Arabië en Iran zijn verbeterd. While Israel, in the Iranian mind, Er is ook een ambassade in Teheran geopend, een Saoedische ambassade. En ook een Iraanse ambassade in Riyadh. We kijken door. Western occupier of rightfully Islamic lands would have to be completely destroyed. These foreign policy goals would ultimately make Iran a bitter and irreconcilable enemy of both the Israelis and also the Saudis and every other Arab monarchy across the region, in addition to the United States, all of whom wish to contain the Islamic Revolution within Iran and prevent it from spreading any further. It also initially made Iran a terrifying enemy within Iraq, where power had just recently been seized by the Ba'athist secular Arab. Dit was overigens ook een reden waarom Rusland Afghanistan ging aanvallen. Want ja, zij wouden ook de revolutie tegenhouden, min of meer. Arab nationalist Saddam Hussein, just as the revolution in Iran was erupting. Saddam and his ruling clique of Ba'athists in Iraq came from the Sunni Arab minority of the country from the former Ottoman province of Baghdad, and he deeply feared revolutionary Iran's exportation of the Shia revolution into the Basra area of Iraq, where the majority of the population were also Shia and where the majority of Iraq's oil reserves were also located. Thus, determined to kill the Iranian revolution in its cradle before it could spread, Saddam invoked the call of Arab nationalism when he decided to send the Iraqi army invading into Iran in 1980, with the state. Daar heb je de Irak-Iran-oorlog, daar hebben we ook over gehad. Ja, dat heeft 8 jaar geduurd. Saddam Hussein die werd dus gesponsord door Amerika om de Iraanse revolutie in toom te houden. Ondertussen had je dus Amerika die in Pakistan zat om de Mujahideen te maken om de Russen te verdrijven uit Afghanistan. Stated goal of conquering the Arab-majority province of Khuzestan on the flat plain west of the Zagros Mountains and adding its massive oil resources to his own already large existing Iraqi oil arsenal, and setting himself down the path as the next great aspirant to the mantle of the Arab hero who would rail against the map of the Middle East created by Sykes and Picot. But instead, the Iran-Iraq War would turn into an 8-year-long apocalypse that would claim the lives of 500,000 people and injure around 1 million more. Desperate to keep Iraq afloat as a buffer state between themselves and the fiercely anti-monarchist and expansionist revolutionary Iran, who had just toppled their own monarchy, the Kuwaitis and the Saudis each lent tens of billions of dollars to Saddam in order to keep him in the fight for longer. The origin of the long-standing Saudi-Iranian Cold War. But for Saudi Arabia, the fear went much deeper. You see, across the 17th and 18th centuries, Bahrain, an island in the Persian Gulf right off of the Saudi mainland, had been ruled by various dynasties coming from Persia and Iran. The British had transformed Bahrain into a protectorate of theirs only in 1861, and after it was granted independence a century later in 1971, the imperial state of Iran claimed the island as rightfully belonging to them instead. After the 1979 Islamic Revolution, the new theocratic revolutionary Iran continued the claim that Bahrain was a lost Iranian province, and that it should be returned to them.
further amplified by the fact that the vast majority of Bahrain's citizens were and are Shia Muslims, but ruled by a Sunni Muslim monarchy, friendly to the fellow Sunni monarchies in Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and the United Arab Emirates. Bahrain is these days directly connected to Saudi Arabia by an 18-mile-long bridge. The island is only located about 60 kilometers away from Saudi Arabia's largest single. We weten dat er ook een revolutie in Bahrein was tijdens de Arabische lente. En ja, dat liep niet zo goed af voor Bahrein. Er is ook een interessante docu over Shouting in the Dark. Ja, dat heb ik ook al een paar keer laten zien. Maar ja, interessant om naar te gaan kijken, die docu. Oil field, Gavar, only about 50 kilometers away from the headquarters of Saudi Aramco, the state oil company, and only about 80 from Ras Tanura, which is the Saudis' largest oil export terminal. Bahrain is placed directly off the coast of the Shia Muslim majority area of eastern Saudi Arabia, where nearly the entirety of Saudi Arabia's oil reserves and infrastructure are located, meaning that were the Iranians to successfully export the revolution into Shia majority Bahrain and topple the Sunni monarchy there, the next target would be the next door Shia majority areas of eastern Saudi Arabia, which could place the entire Saudi monarchy and state into jeopardy. Thus, to prevent that from ever happening, the Saudis decided to bankroll Saddam to keep the Iranian revolution contained within just Iran, and they have worked tirelessly ever since to do whatever they can to bottle Iran up. After the Iran-Iraq War concluded in a stalemate without any changes made to the borders in 1988, Saddam requested that Kuwait forgive the $65 billion worth of loans that they had given him to fight against Iran. And after they refused, Saddam went on to utilize Iraq's theoretical historical claim to Kuwait and invaded that country next just 2 years later in 1990, annexing it and adding... Dit kennen we dus als de Golfoorlog, de eerste Golfoorlog. Ja? Dus Kuwait steunt Irak om Iran aan te vallen. Dat is dus min of meer gelijkspel geworden. En Kuwait zei van nou, we hebben je zoveel geld gegeven. We willen heel veel geld terug. Ja, je hebt de oorlog niet gewonnen. We hadden op jou ingezet. We willen geld terug. En ja, Saddam Hussein zei van nou, ik heb inderdaad verloren. Maar eigenlijk, Kuwait, zijn jullie van ons. Ja, wij gaan jullie aanvallen. Toen heeft Kuwait om internationale hulp gevraagd. Waardoor Amerika zich mee ging bemoeien. All of its own oil reserves into Iraq proper. The Iraqi conquest of Kuwait suddenly doubled the amount of oil reserves that Saddam controlled, and placed him personally in control of nearly a fifth of all the known oil reserves in the world. Then, the Iraqi army began lining up on the Kuwaiti border with Saudi Arabia next. A stone's throw away from the massive oil fields in Saudi Arabia, it appeared quite obvious that Saddam was planning on using the Iraqi army to invade Saudi Arabia next and conquer their oil fields as well, which would have further boosted his control over the world supply of oil to nearly 45% of it, which would have made Saddam Hussein the master of global oil, and given him the fuel he needed to continue on with his ultimate ambition of unifying the Arab world beneath his authority and finally overturning the map drawn up by Sykes and Picot. Not willing to allow any of that to happen, however, the United States gathered together a massive military coalition of 32 nations and militarily intervened against him during the Gulf War of 1990 to 91, which rapidly ejected the Iraqi military from Kuwait and liberated the nation once again. The map of Sykes and Picot was once again restored. Afterwards, the United States began fully stepping into the role as the new primary security guarantor of the Persian Gulf and its oil supplies, in order to make sure that the source of half of the world's oil would remain stable and accessible. The United States Fifth Fleet was reactivated and headquartered in Bahrain, providing the US with a big incentive alongside of the Saudis to keep the island out of the hands of revolutionary Iranian influence, while the United States Air Force set up a massive new airbase at Al Udeid in Qatar.
Shortly after that, Jordan became the second Arab state in the world to make peace with Israel, when they recognized the Jewish state in 1994. But the increasing setbacks for secular Arab nationalism in the Middle East and the growing presence and legitimacy of the United States and Israel in the region gave rise to a new brand of Sunni Islamism in the Arab world that rivaled both the more Shia Islamism in Iran and the secular Arab nationalist movements like Ba'athism in Iraq and Syria and the previous Nasserism in Egypt. This set the stage for new organizations like Al-Qaeda to emerge, who wanted to ignite a worldwide Islamist revolution to unite the entire Muslim world beneath a new Islamic state that would fully encompass all of the Muslim lands, and finally do away with the borders and terms of Sykes and Picot once and for all. This newest challenge to the map of the Middle East, set by Sykes and Picot, would eventually evolve even further into the form of ISIS, an even more radical Sunni Islamist organization with roots in Al-Qaeda that for a time in 2014 and 2015 exploded onto the world stage with a series of conquests across the border between Iraq and Syria, a border that had been set by Sykes and Picot a century before their time in 1916, and a border which they were adamant they were going to finally be the ones to destroy, just like many others before them, and probably like many more in the future. But unfortunately, due to the inherently violent, controversial, and recent nature of discussing how an organization as infamous as ISIS managed to catapult itself into such a position of power in the Middle East, the next part of this video would almost certainly cause the rest of the video to become demonetized and age restricted. Ja, dat is ook te zien op een andere pagina. Dus daar heb je de hele uitleg over het Midden-Oosten. En ja, ik hoop dat jullie dit snappen. Ja, het is best wel complex. Er zitten veel onderdelen in dit verhaal. En ja, het is gewoon zeer, zeer moeilijke kwesties. Maar er zijn nog meer moeilijke kwesties, zoals wat er in Nederland zich plaatsvindt. We kwamen erachter via Fleur Agema dat er smeergeld is betaald met de mondkapjesdeal. En ja, we gaan eens even kijken naar wat Fleur Agema te zeggen heeft. Beste mensen, dit is zo erg. In een debat wat wij voerden met Tamara van Ark over de Siebert-deal heb ik gevraagd naar die andere 1,4 miljard euro en om te kijken of daar misschien nog cowboys tussen zaten. Nou, dat rapport, Deloitte 2, is vandaag uitgekomen. Het is shocking. Er is 2 miljoen euro smeergeld betaald in een van die deals. En het rapport daarover is maandenlang onder de pet gehouden. Er is gewoon smeergeld betaald met overheidsgeld, met door u betaald belastinggeld. Smeergeld. Ja, en nu gaat natuurlijk minister Helder onder de bus. We zullen het Debat op korte termijn. Smeergeld. Wat dacht je wat de bonnetjesaffaire was? Kennen we dat nog? Een bonnetjesaffaire. Grote drugsdealer, die had veel dingen fout gedaan en zo. Justitie had even een akkoordje gemaakt, zoiets. Kees H. Ja, dat kennen we nog wel, hè. Maar Fleur Agema is zeer, zeer verbijsterd over wat hier zo gebeurt. Nee, dit gebeurt altijd. Dit is de reden waar mensen de overheid wantrouwen. Ja. Er wordt gewoon geld onder de tafel, hupla, zo. En er wordt niet eens naar gekeken. Achteraf kom je erachter in een rapport. Ja, zoveel smeergeld betaald. Wel je mond houden, hè. Wel je mond houden. Je hebt jezelf verrijkt. Ten koste van de burger. Wel je mond houden, hè. En niemand weet waar het geld naartoe is gegaan, natuurlijk. Moeten voeren. En dat is ook goor. Want het was Bruins die over de persoonlijke beschermingsmiddelen ging. En Martin van Rijn die de portefeuille van hem erfde. En toen was het Kuipers.
Kuipers is de huidige portefeuillehouder als het gaat om de beschermingsmiddelen. En ineens was het minister Helder die het debat over de Siewert-deal deed. Nee, want zij ging over de afhandeling van de coronacrisis. Maar dat is helemaal niet waar. Want afgelopen donderdag stonden wij, als het gaat om het evaluatierapport van de OVV, het tweede deelrapport, te debatteren met Kuipers. Dus Kuipers wordt uit de wind gehouden en Helder wordt voor de bus gegooid. Maar het is toch verschrikkelijk dat belastinggeld, dat er smeergeld, 2 miljoen euro, smeergeld is bestaand. Ik kan er met mijn pet niet bij. En dat er ook de minister van Defensie ook allemaal vriendendeeltjes zijn geweest. We zullen dit tot op de bodem uitzoeken. En, nou ja. Ik vraag me dat af hoor. Of dat op de bodem wordt uitgezocht. Ja, want ze gaat het zeggen. Ze gaat het zeggen. Ze is er heel bang voor. Want het wordt natuurlijk weer verkeerd geïnterpreteerd. Maar ze gaat het zo zeggen. Hier, kijk. Koppen moeten rollen. Klaar. Koppen moeten rollen. Ja. Nou, als je dat zou zeggen in Franse revolutionaire tijden, dan zou dat betekenen dat je dus eigenlijk onthoofd moet worden. Ja. En ja. Het kan natuurlijk verkeerd geïnterpreteerd worden. Ik denk niet dat ze dat bedoelt. Maar het is gewoon triest. Nederland is onbestuurbaar. Er wordt met geld gesmeten, niet normaal. Maar als jij als burger iets fouts doet, je wordt meteen benadeeld, meteen in een verdomhoekje gezet, in de put gegooid en dan doen ze de deksel op de put. Zo gaat het hier in Nederland. Ja, Van Houwelingen die heeft het er ook over gehad. We gaan even hier naar kijken. Even terugspoelen. Hij heeft het dus over 5,1 miljard of zo, zoiets. Een heel hoog bedrag. Dat zoek was bij het ministerie van VWS. Volksgezondheid, welzijn en sport. Nu is hij dus erachter gekomen dat er nog een bedrag van 5, zoveel miljard weg is. Ja, gewoon dag. Oh, meneer die heeft zichzelf verrijkt met een vakantie naar Kreta of weet ik veel. Snap je? Het geld is niet meer te traceren. Het zal niemand interesseren. Maar wij betalen hier ons belasting aan. Ik graag alle organisaties en ambtenaren hartelijk willen bedanken die ons ook dit jaar weer enorm hebben geholpen met het controleren en beoordelen van de jaarrekening van VWS over 2022. Geen gemakkelijke klus. We hebben veel gehad aan de rapporten die door hen zijn geschreven en we zijn ook dankbaar voor de vragen die door hen zijn beantwoord. Dat zijn natuurlijk allereerst de Algemene Rekenkamer en de Auditordienst Rijk, maar ook de ambtenaren bij VWS in het algemeen en de ambtenaren van de afdeling Financieel-Economische Zaken van VWS in het bijzonder, die ook dit jaar weer naar de Kamer zijn gekomen om onze vragen te beantwoorden. We stellen dit zeer op prijs. Ook nogmaals veel dank tenslotte aan de ambtelijke staf en ondersteuning voor al het werk. En misschien moet ik even kort iets aanstippen, want ik was natuurlijk voor het eerst rapporteur over de VWS-begroting 2 jaar geleden. En toen werd er voor het eerst een ernstige onvolkomenheid geconstateerd rond het financieel beheer. En de minister toen, ja, die wilde er nog niet echt aan. Hij zat heel erg in een verdedigende houding. Dat is nu gelukkig verbeterd. En ook toen was er sprake van verplichtingen, voorschotten die niet goed verantwoord konden worden. Dat was toen 5,1 miljard euro. En daar was een deel daarvan was, moet ik erbij zeggen, dat was ook dat kon niet verantwoord worden vanwege het feit dat het niet op tijd de Kamer bijvoorbeeld was geïnformeerd. Maar heel vaak ben ik daarna erop aangesproken door leden van onze partij. Ja, hoe zit het met die 5,1 miljard? En onlangs ook minister De Jonge. Oh, de Kamer werd niet geïnformeerd hierover. Ja, dat maakt niet uit, joh. Dat maakt niet uit. Ja, die kan lekker op vakantie gaan. Snap je? Of die kan een jet zetten daar naartoe. Die kan een jet zetten daar naartoe. En de gepeupel, die moet maar gaan werken. Van 9 tot 5, knopje indrukken.
En je moet net slim genoeg zijn om dat te kunnen doen. En net dom genoeg zijn om niet door te draaien in dit land. Ja. En als je het spel door hebt, net als ik, dan probeer je het een beetje uit te leggen aan de mensen. Ik heb het al heel vaak gehad over het Midden-Oosten, dat het verdeeld werd tussen Engeland en Frankrijk. Nu heb je daar een beter beeld van. We hebben er uitgebreid over gehad. Maar ja, je wordt weggezet als een wappie. Luister maar niet naar Rogier, want dat is een wappie. Nee, we kijken naar historisch, feitelijk gebeurde dingen. En we maken ons zorgen om de staat van Nederland. En de staat van intelligentie van de gemiddelde Nederlander. Vraag maar aan een gemiddelde Nederlander. Hey, ken jij de Sykes-Picot-verdrag? Ken je dat? De wat? Sykes-Picot-verdrag. Dat ken ik niet. Nou, kijk maar eens naar RHTVLive. En geef je deze livestream, geef je dan door. Kijk, hij heeft het erover. Hij heeft het ook over de bizarre overheidsuitgaven en zoiets allemaal. We proberen realiteit aan te stippelen hier. De media, die doet het met een frame van consensus. Die hebben een frame opgericht. En binnen die frame, binnen die kaders moet je gaan denken. Nee, wij proberen de mind, proberen we het licht te laten zien door ook nog geschiedkundig iets aan te geven. Maar goed, we kijken door. Van ja, de 5,1 miljard is weg. Nou, dat zover wil ik dan ook maar even gezegd hebben. Die was natuurlijk niet helemaal weg, want een groot deel daarvan dat kon niet verantwoord worden, omdat bijvoorbeeld de Kamer niet op tijd was geïnformeerd. Maar, wat we hebben nu dit jaar worden natuurlijk de voorschotten afgerekend. En dat is wel voor een groot deel, zou je van kunnen zeggen, van ja, de bonnetjes zijn niet op orde. Ik zal er straks op ingaan. En heel toevallig is het weer hetzelfde bedrag. 5,1 miljard. Dus toen ik dat las, dacht ik ook wel van het zit ze niet mee bij VWS. De heer Hans Leenes, die daar zit, directeur van Financiële Economische Zaken, zei bij de voorbereiding nog van ja, we hebben nog overwogen om er 5,2 miljard van te maken, om die weer precies op datzelfde bedrag uit te komen. Dat was natuurlijk een grap. Maar in alle ernst, het is natuurlijk wel zo, en daarom zitten we hier ook, ja, in alle ernst, omdat het gaat, nee, dit was geen woordgrap. Nee, zover was die niet doorgedacht. Maar in alle ernst, nogmaals, het gaat om heel veel geld, 5 miljard. Hè. Nou, de politie gaat in totaal iets meer dan 6 miljard. Het is enorm veel geld en het ministerie van VWS gaat heel veel geld om. Dus het is heel belangrijk dat het financieel beheer op orde is. Dus vandaar dat we daar zoveel aandacht aan geven. Al 3 jaar op rij wordt het financieel beheer bij VWS dus beoordeeld als een ernstige overkomenheid door de Algemene Rekenkamer. Het is kortom een hardnekkig en groot probleem. In mijn bijdrage, voorzitter, zou ik hier graag dus wat nader op in willen gaan. En bovendien op het verslag dat mevrouw Van der Heel en ik zojuist als rapporteurs hebben gegeven. Dus ik zal wat extra accenten leggen. Allereerst de aanbesteding. Hè. Ik heb daar sinds mijn eerste jaar als rapporteur VWS steeds aandacht voor proberen te vragen, omdat goed financieel beheer vaak begint met goed aanbesteden en het maken van duidelijke afspraken. De financieel experts die we hebben gesproken beamen dit ook. Nou begrijp ik dat aanbesteden wellicht een wat saaie en duffe activiteit is, zeker op een ministerie als VWS, waarbij de beleidsdirecties, het is al vaker genoemd, een doenersmentaliteit heerst. Hè. Iets dat denk ik op zichzelf trouwens prijzenswaardig is. Zelf heb ik als onderzoeker 11 jaar bij het Sociaal en Cultureel Planbureau mogen werken. Dat is een onderdeel van VWS. En een van de meest vervelende aspecten van het werk was altijd als een onderzoeksproject aanbesteed moest worden. Hè. Dat ging dan via het HIS en dat was niet leuk omdat het heel bureaucratisch en moeilijk was. Dus ik begrijp dat het aanbesteden dat het vaak als een duffe zaak wordt gezien. Maar het is dus wel heel belangrijk. En dat is natuurlijk zo voor een reden. Omdat het bijvoorbeeld corruptie voorkomt. En het elkaar opdrachten gunnen onderling. En het voorkomt ook dat er te veel betaald wordt voor producten en diensten. Daar hebben we het net al uitgebreid over gehad. En dat dus leveranciers excessief veel winst kunnen maken. En daar gaan ook deze rapporten die we gisteren hebben ontvangen voor een groot deel over. Er zijn overwinsten gemaakt. En Siewert is daar eigenlijk maar slechts 1 voorbeeld van. En belastinggeld, daar is iedereen het ongetwijfeld over eens. Dat moet zo efficiënt en effectief mogelijk worden besteed. Siewert is maar 1 voorbeeld daarvan. 1 voorbeeld.
We leven in een land met 17, bijna 18 miljoen mensen. Eén voorbeeld. Hoeveel mensen hebben smeergeld aangenomen? Wees eens eerlijk. Er zullen heel veel mensen dat hebben gedaan. Ja. Als jij zomaar uit het niets 1000 euro krijgt, nou, geef maar. Zo denken heel veel mensen. Vraag ze niet af van, hé, waar komt het geld vandaan? Snap je? Ja, en dat is een beetje het probleem in Nederland. En dan moet je gaan kijken naar andere dingen, hè, oplossingen. Hoe kunnen we dit geldprobleem nou oplossen? Ja, want iedereen wil geld. Mensen verkopen zelfs hun lichaam voor geld. Je hebt in Amsterdam heb je de hoerendistrict, de rode buurt. Nou, mensen verkopen hun lichaam voor geld. Dat is toch triest? Je zou juist moeten kijken naar oplossingsgerichte dingen. Hoe voorkom je dan dat mensen zwaar moeten gaan werken en zoiets allemaal? Nou, misschien een eigen munt gaan creëren. Buiten de banken om. Afspraken maken met winkels en zoiets. Snap je? Maar dat zijn concepten en ideeën. Dat is voor de gemiddelde Nederlander schijnbaar te moeilijk. Ja. En dan zitten we nog met z'n allen in de put. Ja, en probeer er maar eens onderuit te komen. Hè. Uit die put. Ja, het gaat heel moeilijk met mensen die het land leiden. En niks om het land geven. Ja. Of de inwoners van het land. Dus, maar goed. Er is nog altijd RHTVLive. En ja, we doen echt ons best hier met kauwgom en plakband om de situatie even uit te leggen, om een geopolitiek beeld te geven, waarom er altijd oorlog is in het Midden-Oosten. Dat hebben we zo net gecoverd. En ja, we proberen ook een beeld te geven naar de politiek. Kijk, ze geven geld uit, ze smijten met het geld. En de bevolking krijgt niks. Serieus? Worden we serieus op de laatste plaats gezet? Nee, dit is ons land, hè. Ik ben hier niet geboren zodat Ali Illegali hier zo eventjes vanuit Verwegistan hier naartoe komt. Nee, je moet iets voor nationale trots hebben. Trots zijn op je land. Ondanks dat het land zeer corrupt is. Toch trots zijn op de afkomst van waar je vandaan komt. Ja. Ja, heel veel mensen ontvluchten dit land. En dat zie je mij niet doen, hoor. Nee, ik blijf hier. Blijf strijden voor mijn land. Ondanks dat ik weet dat er gevaren er zijn. Voor ik het weet word ik weer op een lijst gezet. Anti-institutioneel extremist. Het zou me boeien. Echt, het zou me boeien. Het zou me boeien. Snap je? Sommige dingen moet je gewoon aan de kant gaan zetten. En zeggen van nou, ik zie een heel groot gevaar in deze overheid. Ja, het is toch niet normaal dat mensen worden uitverkocht. Een boer die generaties meegaat, die wordt ineens uitverkocht en moet de boerderij gaan stoppen. En dan komt er een of andere nieuwbouwwijk. Dit moeten we niet pikken, mensen. Dit moeten we niet pikken. En wat al helemaal erg is,
is dat er een nieuwbouwwijk wordt gemaakt. Niet voor de mensen die hier zo hun hele leven wonen en belasting betalen en noem het op. Nee, niet voor die mensen. Nee, speciaal voor mensen uit Oekraïne. Ja, die mensen moeten we gaan helpen. Niet onze eigen mensen, nee. Kijk, en het trieste is, als je dan zegt van eigen volk eerst, nee, dan word je meteen weggezet als extreem rechts en dit en dat. Ja, ik vind het gewoon bizar. De wand is gewoon onbestuurbaar geworden. Ja. En er zit een dun laagje chroom eroverheen. Van kijk, het glimt nog. Ja, maar het fundament is gewoon rot. Er wordt smeergeld betaald. Ja, wat dacht je van de bonnetjesaffaire? Ben je dat weer vergeten? Echt. Oh my god, man. Mensen hebben gewoon geen geheugen. En ik snap het wel, hè. Er zit zoveel in het leven. Maar hier kijken we dus naar politiek. En de macht die zij beoefenen op de bevolking. En zoiets allemaal. Dus, ja, we zijn ook aardig lang onderweg. En ja, we kunnen nog heel erg lang doorgaan. Er valt nog genoeg te vertellen. Maar ik denk dat we het hierbij laten. Ja, het begint ook laat te worden. Bijna 12 uur. En ja, ik hoef het niet voor de kijkers te doen. Er kijken niet zo heel veel mensen mee. Maar goed, dit wordt altijd wel terug bekeken. En zoiets. Dus we gaan afsluiten, mensen. En natuurlijk gaan we afsluiten met een liedje van onze Maeve, Natasha Maeve. En ja, zo, Natasha Maeve. Napoleon audioboek, ik zie er ook staan. Ja, ook interessant om naar te luisteren. Goed, Natasha Maeve, Chronicles of Self-Expression. Zo. These are my chronicles of self-expression. You told me I'm phenomenal, unaware of the depression. The food is poison, the rent's too expensive. My opinions are offensive, yet I'm hypersensitive. The city's too loud, the lights too bright. I'm gasping for air, my chest feels tight. I breathe in pollution, I breathe out. The knowing this society is an institution. This is reality in high resolution. I walk downtown, there's a homeless encampment. They're high round clock, security's more like an experiment. Ultra, ultra, ultra in the brain. I see it crystal clear, I even quit the Mary Jane. It's enough to make me go insane. It's enough to make me hop a train. It's enough to make me wonder when it's gonna change. Moments keep passing, it all stays the same. When do you think freedom will be something for all? Hang on tight, because first we had to fall crashing down. Something controlling our lives once it's underground. Hang on tight, there's a good chance we can make it. We're being abused and controlled, but we don't have to take it. I heard so many say we can't wake up at the same time. I know together as one, we're a great mind. Haven't you heard somebody say, somebody say, somebody say that they heard it through the grapevine? So spread the word and live it. There are no masters in our lives. Only the strong will survive. Keep your heart gold. Don't let your heart be cold. Don't let your heart be bought or sold. Keep your heart gold. These are my chronicles of self-expression. You told me I'm phenomenal, unaware of the depression. The food is poison, the rent's too expensive. My opinions are offensive, yet I'm hypersensitive. The city's too loud, the lights are too bright. I'm gasping
gasping for air, my chest feels tight. I breathe in pollution, I breathe out the knowing that society is an institution. This is reality and high resolution. I walk to the force, this is all that feels right. My chest loosens, it's no longer tight. My mind chills out, there's nothing to fight. I think I'll start a fire, and I'll stay here for a while. This is the only place where I'll really ever smile. I never want to go back, I know one day I won't. I'll be living off the land, don't need beer, smokes, tokes, or dope. All I need is peace and quiet, and to live by the words that I wrote. I hope the cops stay the fuck away, and the government too. I'm done being treated like a criminal because your mask is see-through, so fuck you. And anyone who doubted me, good luck to you. And all they use is attachments you're stuck to, they're stuck to you. Good luck to you, fuck you. These are my chronicles of self-expression. These are my chronicles of self-expression. These are my chronicles of self-expression. We love you, Natasha. We love you for the songs that you give us. Ja, we doen het allemaal gratis en voor niks. Informatie is belangrijk. En ja, ik hoop dat jullie weer geïnformeerd zijn. Tot de volgende keer maar weer. En ik dank jullie voor het kijken. Ik dank jullie ook voor het delen. Zonder jullie was RHTVLive er niet. Ja. En dan bedoel ik ook de goede mensen. Hè? En niet die trolletjes die alles buiten context plaatsen en zoiets. Ja. Tot de volgende keer.